Welcome to the bold analysis. State House handlers must take time and review the indirect message that Ndindi Nyoro has relayed a day after the president made it clear or made a statement about his relationship with the Kiharu member of parliament. And I think at the end of Mount Kenya tour, we shall have really made up our minds and seen clearly where Ndindi Nyoro stands. There's been a discussion of him being a Trojan horse or trying to chart his own path. But I promise you, by the end of this tour, we'll have a verdict, a final verdict on that. But what I want to show you here is very clear that the boat crowds, the hired crowds during the Mount Kenya tour, if they're not being hired there, and without the administration handling the real issues on ground, mambo si venye inaonekana kwa crowd. And I've seen state bloggers taking those photos, the photoshopped photos about the crowds and telling and creating that impression, that perception that Mount Kenya is back to William Ruto's side. And maybe let me show you some video here. These are the women who had spent better part of the day dancing for the president. You can see them camping on the office of MP Laikipia East, that is the office of Mwangi Kiunjuri, Laikipia East constituency, demanding pay after work well done. Now you will understand then why there is that dancing and the vigor. I've seen people sharing those photos. You know, people have been paid, and of course, I don't know why people are reading much into the crowd, because the president is there. He's never been there for the last 6 months. So really, people are going there to hear what he is saying. You know, the same way you are watching at home, the people who are attending the rallies just to find out what is he going to say about impeachments. Remember yesterday, the interview he did yesterday, he had set up some tone that is going head on. So the people demand explanations. And I can't say that while he is talking about development, and he's right, and Mount Kenya have done the best thing, without bias, but people from my place, especially Luo Nyanza, when they're the ones that are sitting in a position that they're in opposition, they don't accept. They cannot welcome the president. You will not see them. In fact, it will be chaos. But what Mount Kenya has done to demystify that narrative that they're out of government, and probably that was the wisdom, that was the intelligence behind Mutahi Kahiga even attending. So, Ruto spoke yesterday, and he was asked about Ndindi Nyoro. And repeatedly, he was talking about mentoring Nyoro. Na sasa sio chairman. Unajua muda wa chairman wote wa makamati bunge ilifika. Old chairman. Ilifika muda muda wao ikaisha, ikawa tufanye tena election. Mambo ya chairman, vice chairman kule bunge haiamuliwi na rais. Inaamuliwa na wabunge kwa kupiga kura.
every person offers themselves to be elected chairman or not to be elected chairman. Sasa sijui wewe kama unajua kama if Ndindi Nyoro offered himself to be re-elected as the chairman of the committee. I don't know whether he did. And I don't know how the MPs decided. Kwa sababu wacha tu nimalizie. Yes. Ile kitu mimi ninajua ni kwamba wakati tumepanua serikali na tukasema tuwe na broad based, ikawa ni kwamba nafasi zingine za wenye kiti zitaenda upande wa upande ule mwingine, na watu wa Mlima Kenya walikuwa na chairman 12 out of 25. Watu wa Rift Valley walikuwa na chairman 9 out of that 25. Sasa ikawa ni kwamba watu wa Rift Valley waondoke viti 3, watu wa Mlima waondoke viti 3, ndio wale wengine wapate nafasi. Sasa vile walipanga kule bunge, utawauliza wale wanasimamia bunge. Haikuwa sababu alikataa kuwa part ya wale watu ambao walimngatua aliyekuwa naibu wako wakati ule Rigathi Gachagua. Na alafu jambo mimi nataka sitaki, kuna mambo sitaki kusema hapa. Nimeshakuambia huyo kijana mheshimiwa huyo kijana Ndindi Nyoro ni kiongozi, ni kati ya hawa vijana ambao na walea, na ni kazi yangu kulea hawa viongozi. Saa zingine kidogo wanaregea hapa, mimi nawafundisha namna hii hawa kina Kimani Ichung'wah, kina hawa vijana wengine wadogo hapa na wapanga. Now, during the interview he was pressed to explain about Ndindi Nyoro, and there is something I analyzed. I was trying to say, that is a prerogative of the parliamentarians. I'm off it. But people are saying the president cannot say he's not related. He doesn't know whatever is happening. He cannot believe, he cannot try to come to act before the people that has given the parliament autonomy. No. The parliament does not have independence from the executive. And most of us were asking, he made an explanation about Mount Kenya had 12 seats, parliamentary chairman, and Rift Valley had 9. So both sides had to donate 3-3. A criteria on who to lose the seat to go for the opposition, that criteria was not a magic. It was a decision by the president. So while we want to create that impression that we are off, that is not true. And yesterday, after that statement, some of us were of the opinion that, look here, Ndindi Nyoro is a Trojan horse. Because Ruto said, I'm mentoring him. But of course, all that was posturing and acting. I have analyzed the president's brand of politics. And one thing I know, a constant pattern in his brand of politics is posturing. Is the main actor in the script. In every movie, he is the main actor. And he should not tell you that he's somewhere, uko chini. So today, curiously, a team of Citizen TV reporters were in Kiharu doing Vox Pop. Vox Pop is the voice of the people. Yes. So in newsroom kuna kitu inaitwa Vox Pop. Vox Pop ni kuchukua maoni ya watu. So they went for Vox Pop in Kiharu. And specifically, I've worked as a reporter, so I know it is the reporter who directs which question you want, and you even have a projection of the kind of answer you expect. That is how newsroom works. I know we have so many subscribers who had worked in the newsroom. In the newsroom, when you leave, you must leave with the question and the direction it will take. And rightfully so, look at the response by these people. Nimekuwa hapa Kiharu miaka mingi, hata wakati wa Matiba. Nakumbuka yule kijana tulikuwa tunategemea anaweza kuwakilisha Matiba ni Ndindi Nyoro. Kwa sababu tunaomba Mr. President, usijaribu kumuumiza Ndindi Nyoro vile mliumiza Matiba. Pengine mna mpango wa kumumaliza, na tungeomba msijaribu. Ndindi Nyoro aliwacha kampeni yake,
akazunguka naye Kenya mzima, na wakati huo hukuwa unaona ni mbaya. Tunasikia umeongea na yeye about 6 months, hamjaongea na yeye, haujampigia simu. Unaweza kusema wewe ni mentor wake namna gani na hali hauongei na yeye? Vile vile aliondolewa kiti ya budget na wewe ndio president. Kama mkono wako haingekuwa hapo, angeondolewa namna gani na wewe usiongee? Tungetaka utuambie ukweli. Ile kitu unataka kufanya na Dede Nyoro ni gani? Kwanza tena ujue Dede Nyoro hastahili kumentiwa na wewe, sababu Dede Nyoro si muongo. Ikiwa ni kumentiwa ni mtu kama wewe, atakuwa pathological haya kama wewe. Kwa hivyo tunakuomba uachane na Dede Nyoro, aendelee na kazi yake vile anavyofanya, kwa sababu yeye anafanya kazi nyingi, anaongea machache. Na tunataka kuambia president namna hii. Tunajua the reason unasema ati wewe ndiye unatengeneza kijana yetu ni venye amekuwa kilankiwa number 1 kwa maendeleo Kenya mzima. Hata saa hii tumeona alipewa zawadi ya kuwa the best Kenya mzima. Na hiyo ndio reason unasema ati una mentor. Bwana president, hatuna vita kubwa sana na wewe. Lakini ile kitu tunaweza kuambia, wachana na kijana yetu. Huyu kijana ukiona amenyamaza, sisi watu wa Kiharu ndio tumemwambia anyamaze. Na ile wakati utaona ameongea, jua ni sisi watu wa Kiharu tulimwambia. Ulimngatua kwa kiti na ukasema jana, wewe dangi parliament. Lakini mbona Dende alikuwa amepewa hiyo kiti? Uliona anafaa kwa hiyo position na alikuwa amefanya kazi. Hakupewa hiyo kiti, ametoka kwa msitu. Na kama wewe dangi parliament na una mentor Dede, mbona hatukuona umesimama useme huyo kijana yako arudishwe hiyo kiti? Tena ulituambia ati hiyo kiti ya Dede Nyoro ilipeana opposition. Ule kijana yetu tu ulikuja ukatuambia tukupe mwende mfanye kampeni na yeye huko juu, ndiye saa hii unatuambia tikiti yake ulipeana opposition. Kwa wale watu hawakukupea mpaka vote, then saa hii una expect bado tukusikize? Hapana, tunakurespect, lakini kukusikiza kwa saa hii hapana. Tufanyie kazi, hiyo miaka imebaki. Ukisikia Dede ameongea, tuko nyuma yake. Ukisikia amesema hii, wewe jua tuko nyuma yake. Jana alitoa matamshi ya kuonyesha ati ni kama analea Mheshimiwa Dede Nyoro kisiasa. Lakini tunataka kumuuliza, kama analea Mheshimiwa Dede Nyoro kisiasa, kwa nini alimtoa hiyo kiti ya budget? Hata kama anadhania sisi ni wajiga vile, tunaelewa ile kazi Mheshimiwa Dede Nyoro alifanya ya kumuingiza kwa kiti, na hii kiti ya chairman wa budget sio ya kupewa, ilikuwa negotiated kama vile alipeana zingine. Lakini sasa ni yeye alimshusha hiyo madaraka na sisi tumetosheka na hiyo. Lakini tungetaka atujibu. Mwaka wa 2006 alisema hapo na vita mingi sana na Wakikuyu. Na ile na vile unaweza endelea na hizo vita ni ukiingia kwa uongozi. Sasa vile alisema tunaona anaendelea kufanya hivyo. Tukemuuliza, hiyo matamshi yote ilikuwa na Junet Mohamed kwa bunge. Vile Kimani Ichung'wah aliongelea kuhusu Mheshimiwa Dede Nyoro, ni wewe ulikuwa umetumana ama wewe uko pande gani? Tukubie njia ni mbili. It is either ujitokeze utuambie ukuwa umetuma hao wabunge wawili, lakini sisi tunajua urafiki yako na Mheshimiwa Dede Nyoro ni kama maji na mafuta, na sisi tuko nyuma ya Mheshimiwa Dede Nyoro. Na ukizunguka mlima, sahau kuna jina kama Mheshimiwa Dede Nyoro. Wewe fanya kazi yako na utoke kwa mlima urudi. Sisi tunagojea ile mwelekeo Mheshimiwa Dede Nyoro atatupea, na hiyo ndio tutafuata. Sasa Mr. President, tafadhali wewe gojea masiku yako ishe, mambo yako tulimalizana nayo, ni 800 days inagojea. Tarehe yako ni 10 mwezi wa 8 2027. Safari yako ya kwenda Sugoi hiyo hatubadilishi, na uache hasira, wewe enda kwa amani. Na tunataka tukwambie kitu moja, hii maneno yote ni wewe umejiletea. Sisi hatukukwambia uguze mambo ya health. Wewe ndio ulijibeleka huko na kielele yako ukaguza mambo ya health, hiyo umeharibu. Sisi hatukukwambia uguze mambo ya masomo. Wewe ndio umeenda huko mambo ya funding ya university, umeharibu. Unataka kuharibu mpaka wapi? Unataka kuharibu mpaka wapi? Na kama sisi vijana tunakuambia ufanye kila kitu, na tunajua uko na uwezo kwa sababu historia yako tumeisoma. Wewe fanya kile unataka, mtoe kwa kiti, mtoe kwa hata kwa komiti, mtoe, lakini usiguze roho yake. Tunakuomba tafadhali, sababu tunajua wewe uko na uwezo hata kufanya mambo mengine mabaya zaidi. Wewe fanya kile unafanya, enda maliza toa kwa budget, toa Wakikuyu wote kwa komiti, lakini tunakwambia roho ya Dede Nyoro
Roho hata tukisikia kona homa tutasuspect ni wewe umempea. My friend, tutaonana na wewe. Pesa ya budget ile ilikuwa imewekwa. Tumeona kwa supplementary budget. Ile pesa imeweza kuondolewa. Ni ile tu ilikuwa inakuja Mount Kenya. Pesa ya maziwa, pesa ya miradi ya irrigation, pesa ya majani chai. Mr. President, wacha kutudanganya at you have the mountain interest at heart. Wakati budget yenye inakuja kusaidia mlima ni kutoa unatoa. Mr. President, wacha kutudanganya ati ya kwamba bado unaheshimu viongozi wa mlima wakati unawatoa chairman unaenda kupatiana kwingine. Na hao wenye unapatia hawakukuwa kwa mstari wakikupigia wewe kura. Sisi ndio tulipatia wewe. The residents of that area. Ndindi Nyoro is very close to the media. And I want to tell you that things don't just happen. It was in his interest to respond to the president. And was just dismissing all that the president was saying. And in fact, there is a context to all this. William Ruto is in Mount Kenya. He has skipped the Mount Kenya tour. Even as we want to talk about Trojan horse, I've always been asking, I've started to get deconvinced by that issue of Trojan horse because angekuwa hapo. So if he's not attacking Rigathi, he's not attacking Raila. So how is he adding votes to Ruto? Those are the people in Kiharu who are now saying, awachane na mtu wetu. The other context is, he's also declined to donate some projects to the president. There is that comprehensive school that he launched in Kiharu. That school, it is such kind of projects that, in fact, if you realize, in 2025, William Ruto is spending more time in schools. Last year, he was in polytechnics. If you remember well, whenever you visit a region, you will visit that polytechnic, then go visit the computer lab, then Jitume project, then talk about how some young people are making millions online. This year, he's spending, and you can see the consistency of those patterns. He's visiting primary and secondary schools that has been built there. And curiously, in Nairobi here, senators are begging the state to release 60 billion for school capitation. While the president is busy launching buildings. Those buildings are there, but hakuna capitation to those schools. The second observation is reports of forming own party. This has also been here. Now, I think, and if someone is listening to me, should share this video on Ndindi Nyoro. It is time Nyoro must come out and counter Ruto. It is time he must counter Ruto directly. Even though he fears his commercial interest will come under threat. But if he doesn't confront Ruto, Ruto is going to crush him. Not because the people surrounding Ruto, the Kiemani Chungwas, wants to crush anyone that is independent. If you're not with Ruto, you are an enemy. President is capitalizing on his neutrality to push a narrative. Yes, there's the press briefing in KCC. It failed to meet the power, the bombshell aspect that people were waiting for. And, good Kenyans called Nyoro a coward. And the president is taking advantage of the fact that Nyoro cannot seem to say where he belongs. Is he with Ruto? Is he against Ruto? Is he with Rigathi? He can't seem to... He's playing some middle ground. And that middle ground, he cannot be there for long. Ruto is taking advantage. We are waiting for Ruto visiting Muran'ga. And the president is we're going to find out about that. So for the first reason, he has to do that. Number two, being branded a Trojan horse is very dangerous in politics. Very dangerous. And if you want to know why, you need to ask Musalia Mudavadi. In 2013, when Musalia Mudavadi left the ODM party and formed the UDF and vied for presidency, it is highly believed that it was Musalia Mudavadi who made Raila not to become president by then. And it was
It was very bad. And the Trojan horse, you never make it. So these are some of the things that affect. Remember the tag watermelon for Kalonzo Musyoka. It came because of what happened in 2007. The other one for Raila was 2013. 2007, they walked out. And you can come to 2013. The same thing happened with Tangula Musalia. For them to become president, you see Raisi, if you are seen as a Trojan horse. So this is very dangerous even for his future politics. A Trojan horse is perceived as a betrayer. The other issue is Ichung'wa and the likes are moving, attacking him. And they will stop at nothing. Ruto will ride on his development and outplay him on it, if he cannot come out and stand. And I think if he wants to go back to Kiharu, nothing stops him from taking a stand. In politics, you must take a stand. The middle ground, it is good, but thank God for him, he's delivering to his people, so he will find his way. But for the national stage, even his own people are asking, where are you? Where do you belong? Thank you.